Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, нарешті, починаємо проходити Ненсі Дрю, одна з моїх улюблених ігор дитинства. І взагалі, що я хотіла сказати? Частина називається «Останній потяг до каньйону Блакитного Місяця», якщо перекладати українською. The Last Train to Blue Moon Canyon. З таких інформаційних речей я почала носити шину для зубів, тому я можу трохи шепелявити, так що вибачте, але знімати її для відео я не можу, а грати дуже хочеться. Щодо Ненсі Дрю. Взагалі я не впевнена, як часто будуть виходити відео по Ненсі, тому що загалом гра полягає на тому, що треба дуже багато розмовляти, розгадувати різні загадки, підбирати коди, ви все побачите. Але через те, що немає української версії, мені доведеться все перекладати. Я буду робити це на монтажі, я буду додавати написи, буду перекладати повністю всі розмови, тому я не можу сказати, скільки в мене взагалі піде часу на монтаж першої серії, а що вже казати далі про наступні, тим паче складно. Але я сподіваюся взагалі, що вам сподобається ця гра. Напишіть, якщо хтось колись грав в Ненсі Дрю. Про Ненсі Дрю, мабуть, чули всі останні, тому що виходив якийсь серіал. Чесно кажучи, я його не дивилась. Я колись читала книги по Ненсі Дрю, тому що взагалі всі ці ігри, вони базовані на книгах Керолайн Кінг. Вона, здається, їх випускала десь в 50-х роках минулого століття. І що я хотіла ще сказати? Загалом в Ненсі Дрю є 30 ігор, так, але я не планую проходити їх всі, я планую проходити тільки ті, які мої улюблені. Тож, що ж, починаємо. Я трошки підправила світло. Welcome to my latest case, Last Train to Blue Moon Canyon. To start, choose Junior or Senior Detective. If you're new to adventure games or need some help, click on Tutorial. Чесно кажучи, я буду починати як senior детектив, тому що я все-таки вірю в свої сили. Але скажу чесно, я ніколи ще не грала в Ненсі Дрю англійською. Я грала, здогадайтесь, якою мовою, тому що коли я починала грати в Ненсі, мені було років 10, і знання англійської мені просто не дозволяли її пройти. У мене були англійські версії гри, але коли я починала грати, я взагалі нічого не розуміла, і просто по сюжету мені було дуже складно, тому для мене це буде також новинка проходження Ненсі англійською. Тож, починаємо. Dear Hannah, here I am at the railroad station along with a handful of other detectives about to board a train bound for who knows where. The only person who knows where we're going is Lorry Jірард. That's the young woman who invited everyone. Actually, she didn't really invite me. She invited Frank and Joe Hardy, and they invited me. And I've always wanted to join forces with the Hardy boys. I just hope this doesn't turn out to be another one of Lori's silly attempts to grab publicity. Some people can be a little too rich and a little too famous for their own good. Wish me luck. Love, Nancy. Well, people, now that our little orientation tour is over, let's get started. Okay, I, again, am Lorry Jірард, and the first thing I want to do is thank you all for coming. John Gray, I am so thrilled that you're taking time out from that TV show of yours to do some ghost hunting here with us. I mean, Ghost Chasers is like the best cable show ever. And Charlena Purcell, I cannot tell you how much I adore those romance novels you write. Your characters just seem so real. And all that stuff you know about the Old West, you are just awesome. And Tino Balducci, only the most famous police detective in the country. And then there's Frank and Joe Hardy. They're amateur detectives. My dad and their dad are old friends. And you must be the other amateur detective, their friend, Natalie? Nancy Drew. Whatever. All right, I'll bet you're wondering where we're going. Well, we're going to Copper Gorge, Colorado. Why? To solve the mystery of what happened to Jake Hurley, the man who originally owned this train. Because see, one day in 1903, his train
this train was found in a place called Blue Moon Canyon, which was out in the middle of the Nevada desert. Only the engineer was on board, and he was dead. As for Jake Hurley, he had disappeared from the face of the earth. Oh, and two more things. Before he disappeared, Jake was rumored to have found the richest gold mine in the world. And the train he owned, this train, his wife Camille died on it while they were going to the gold fields. It was rumored to be haunted. She's gone. Oh my gosh. What in the world? Hey, what's going on? Що тут відбувається People з should самого never go початку? tampering with things they don't understand. Oh, brother. It's okay. Everybody just stay calm. No need to panic. I'll get to the bottom of this. Який Well, ковбой. Nancy, you're up on all that social etiquette stuff. What are you supposed to do when your hostess vanishes into thin air? Не знаю, зараз дізнаємось, що треба If I робити. don't seem concerned, it's because I'm not. Lorri Jիրард is a young woman whose only goal in life is to be famous. She craves attention and habitually uses her father's considerable wealth to get it. Ну, звичайно. Так, що ж ми її запитаємо? Чи вона думає, що її зникнення So you це think her якась... disappearing like that is just some Сцена. kind of publicity stunt? I just think she couldn't resist showing off in front of all of us minor celebrities. What was your name again? Nensy Дрю. You and I have actually met. Sort of. I called you not too long ago when I was at Shadow Ranch. інша You частина gave me some гри. information about Dirk Valentine. Ah, Nенсі Дрю. Я думаю, вона нас не пам'ятає. You don't remember me, do you? No. Чому я не здивована? Що вона ще знає про Джейка Харлі? Чи вона зустрічала Лорі або інших гостей раніше? Давайте спочатку це. Have you ever met Lori's other guests before? Psst, Nancy. Come here. Що тобі не йметься? excuse me for Я a тут second. розмовляю взагалі-то. Ой, так, зараз. Тобто ви зрозуміли, що цей потяг, його власником був Джейк Харлі, і його знайшли пустим у пустелі в Неваді. Я це потім теж все перекладу. Вибачте, якщо я просто повторю те, що вже буде написано. От. І зараз що? Неочікувано зникла власниця нова цього потягу. О, Is this Jake and his wife? Yes. From what I've read, Camille loved to sing and dance, even in death, apparently. Jake reportedly told people that after she died, he would sometimes see strange glowing lights outside the windows at night, bobbing gracefully alongside the train as if dancing with it. He said he found the sight very comforting. I suspect normal people would have found it terrifying. ну не знаю, мене б не налякало якесь світло, яке світить. Потязі, чесно кажучи. Так, що ви хотіли, братішки? Hey, Nance. Where have you two been? I followed Tino Balducci. And I went after John Gray. He went straight to the room in the car that used to be Camille's and didn't come out again. I could hear all these weird noises coming from inside. Ну і Каміл померла в цьому потязі, а цей Джон Грей, в нього якась передача, де він шукає духів, привидів. Ну, чи це Did you говорив? talk to him? I was just about to go in, but the next thing I know, Joe's got my arm in a vice grip and is dragging me back here, babbling about how Balducci's our guy. He found something on the floor right where Lori was standing when the train went dark. I saw him pick it up and put it in his pocket. Then he left. Щось знайшов. Цікаво, що це було. Чи він бачив, що це Did you було? see what it was? When I tried to talk to him, he just kind of brushed me aside and said something snotty like, "I'm on the job here, Junior, so just go back to the playground and stay out of the way." In Ковбой. case you two hadn't noticed, we're not getting a lot of respect around here. Can't we at least tell Balducci that we do stuff for ATAC? You know the rules. Ей, так? ATAC? American Teens Against Crime. We do a lot of серйозно? undercover work for them. Wonder Cop's probably never even been undercover. Joe, let it go. What'd Charlena have to say? She thinks Lori is faking this whole disappearance thing. Я теж так She's думаю. not the only one. How can you say that? You heard Lori scream. Anybody can scream, Joe. Especially girls whose fathers have given them acting lessons along with everything else they've ever wanted. What about you, Nancy? What do you think? Я погоджуюсь з Френком, я думаю, що вона вдавала. I kind of agree with Frank. You've got to be kidding. Ні, я не жартую. Так, які в нас є питання?
Чи якісь гості інші пов'язані з її зникненням, чи хтось розмовляв з інженером. Давайте запитаємо про Do you гостей. think maybe one of Lori's other guests is in on her disappearance? It's certainly possible. From the way she talked, it didn't sound like she knew any of them. Maybe that's what she wanted us to think. Or maybe that's what one of them wanted her to think. Well, whether Lori disappeared by force or by choice, what we've got to do now is find her. Absolutely. Вона запрошувала гостей до потягу, яких вона взагалі не знає. Ну, принаймні Френка, Джорджа і Ненсі. Вона не знає. Так, чи хтось розмовляв з машиністом, з Оскаром, так? Has anyone talked to the engineer? Not that I know of. Then I'm going to head up front and tell him what's happened. Maybe he knows something we don't. Good idea. In the meantime, we'll take another look around in here. Great. Catch you later. Catch you later. Так, що у нас взагалі є? Зараз вам покажу. Це спорядження Ненсі. І що у нас тут є? Олівець. Дуже класно. У нас є телефон. Дуже сучасний. І що в нас в ньому є? О, у нас є камера. Давайте зробимо їм фоточку. Як мило. Ми можемо її вислати. Ну ладно, поки що не будемо. У нас є емейли, повідомлення від провайдера. Ага, тобто нам пишуть, що у нас тимчасово не буде доступу до нашої пошти. Я думаю, нічого страшного, ми якось переживемо без цього. І в нас, ще є можливість телефонувати. Так, подивимось, що тут є ще. Якась скриня. Так, це що? Фліпі Фінс. Якась риба. Дуже класно. Нащо нам це? Фенсі. Я нічого тут не бачу цікавого. Якісь тарілки. Так. А тут що? It looks like there's something behind this painting, but I can't seem to move it. Добре, у нас є картина, яка не рухається. Sadie Crawford. Сейді Краффорд. Таке взуття, наче дитяче. І обидві ліві. Ну ладно, 2 рожевих чобота. Так, тут книжки не можна. У нас ще є записник Ненсі. І оскільки я старший детектив, в мене нема списка завдань. Чудово, тоді не доведеться перекладати. Так, подивимось, що є ще тут. Ні, хлопці, я не хочу з вами лялякати. Хоча ви няшки, мілашки, але... A square and a duck. It looks like this thing opens up. But how? Квадрат і качка. Чудово. Так. Зателефонуємо Оскару. Hello, I'm one of the passengers, and I just thought you should know that Lori Jիրард has disappeared. So? Щось він не дуже цим переймається. I just thought you might want to call the police or взагалі-то something. поліція, All ні? I know is I take orders from Miss Jирард, okay? Right now my orders are to get this train to Copper Gorge non-stop. And until Miss Jирард tells me otherwise, that's what I'm gonna do. Взагалі-то цієї Лорі вже може не бути в цьому потязі, ні? But Lori may not even be on the train anymore. Look, Miss Jирард may not be a rocket scientist or anything, but even she knows better than to jump off a moving train. But Now, if you'll excuse me, I got me a train to run. Класно. Але ми й не казали, що вона... this door goes outside. Opening it now would not be a good idea. Взагалі в цій грі є ще така штука, що можна померти, і потім нам дається другий шанс. Я можу вам Looks like зараз some sort це... of steam valve. Я вам можу зараз це продемонструвати. Ага, так, тому що нам кажуть, що не можна цього вмикати, поки не підключені всі труби. Якщо ми це зробимо, нам дадуть другий шанс. Ну ладно, зробимо це по приколу, щоб подивитися, що таке другий шанс. Uh-oh, that doesn't look good. Ладно, я вимкнула. Думаю, в нас ще буде можливість протестити другий шанс. Ладно. Йдемо, порозмовляємо з цією письменницею. Хоча б гра не буде фрізитись через те, що тут таке керування. Yes? Над чим ви What are you працюєте? working on? I'm writing my next book. I'm on a deadline, so until I write those 2 most wonderful of all 3-letter words, the end, everywhere I go, my laptop goes, and every chance I get, I write. Чудово.
Запитаємо, чи вона знає щось про Джейка Харлі, цього... What else do you know about Jake Власника Hurley? потягу You know, the першого. man who originally owned this train? Wealthy, imaginative, adventurous, stubborn, egocentric, and most importantly, he was smitten at the age of 35 by a young French woman named Camille Boulet, who died about a year Француженка. after they were married. І вона вже померла через рік, нічого собі. Запитаємо, коли він купив цей потяг. When did he buy this train? Sometime in the 1870s, he decided to seek his fortune out west, so he had this train custom built so that he, and some years later his wife, could traverse the mountains and plains in relative comfort. Запитаємо, де він зустрів свою дружину. Where did he meet Camille? I don't know that. The circumstances surrounding her passing are a bit of a mystery, too. All anyone knows for sure is that years after Camille's death, he showed up in Denver with a pouch full of gold nuggets and semi-precious stones, which he used to purchase mining supplies. He refused to say how he'd come by them, which of course led to speculation that he had found a fantastically rich vein somewhere, although to this day, its existence remains unsubstantiated and its location quite unknown. Дуже все цікаво. Запитаємо її, як вона думає, чому її запросили в цю подорож. Why do you think Lori invited you on this trip? No doubt because I'm such an authority on life in the Old West, and because I'm so good at using old information to unearth new information. My knack for research is, well, it's a gift. Ну, перевіримо, який в тебе взагалі є дар. Well, I'll let you go. My publisher thanks you. Та нема за що. Так, подивимось, що тут ще є. Мабуть, нічого. О, дивіться, якийсь олень. Pretty. Looks like some kind of gemstone. Чи козел, я не знаю. В нього камінчик в оку. Так, що в нас тут? Ой, перша загадка, ура! Вправо, щоб крутити. Боже, я так давно не грала в Ненсі Дрю. Мені здається, останній раз я грала, це було 2 роки тому, коли була пандемія, і я здавала на водійські права, тобто я вчилась водити автівку. І я пам'ятаю, що тоді, щоб якраз таки розслабитись після навчання, я собі вмикала Ненсі, але саме в цю частину я не грала вже дуже давно. Так, тут щось жовтеньке. А ну, чекайте. Так. А, тобто ці треба поміняти місцями, так? Чи ні? Ні. Оцю сюди. Цю сюди. Цю сюди. Так. Ура! Left pickaxe and lamp with buhl for safekeeping. To open what's closed, lead is the key. Or is it lead is the key? Без поняття, про що йде мова зараз. Ой, отут можемо Ладно, я не хочу просто дарма витрачати This must час have been the sleeping car. на оці пригоди з другим шансом. Так, ми можемо подивитися якусь фоточку на стіні? Ні. О, тут якась поема. Історія 2 ляльок. Я поки прочитаю, зараз спробую перекласти, про що тут. Якась злобна Една лялька намагалась покликати з нею гратися іншу ляльку, Еліс. І Еліс їй казала, що вона не може, бо вона занадто стомлена. І що вона хоче йти спати. А Една була якась зла і психувала через це. Я думаю, нам це ще в майбутньому пригодиться. Тому поки що я не буду на цьому загострювати увагу. Але якщо що, пам'ятаємо, що тут було у нас... I need 4 numbers to unlock this. Щось And пов'язане з there's, ляльками. what, 10,000 possible combinations? Guessing could take me a while. І зараз буде сторітайм, просто прикол життя. Вона сказала, що тут може підійти 10 тисяч комбінацій. Я колись, коли ще ходила до школи, пішла собі до школи і сказала мамі, сиди і переклацуй всі можливі комбінації.
Щоб ви зрозуміли, моя мама сиділа півдня, клацала ці комбінації, і що виявилось, що поки ви по грі, по сюжету не дізнаєтесь, яка тут комбінація, ні одна не спрацює. Тому моя бідна мама півдня сиділа і намагалась підібрати комбінацію. Мені трошки соромно за це. О, наступний вагон. І так, що нас чекає тут? О, це хто? Hey, come on over here. Hi, you're that Nancy person. How you doing? John Gray. Боже, ти запам'ятав моє ім'я. Це той чувак, у якого якесь шоу, де він шукає цих привидів. It's a pleasure to meet you. I've seen your TV show. Then I don't have to explain what I'm doing. Yeah, you do. Нехай Right поясню. now I'm taking time-lapse electromagnetic readings and recording background noise. This was Camille's private car. If she had something to do with Це був Lori's вагон disappearance, Camille. analyzing these readings may give me a clue as to Lori's whereabouts. Ну, не знаю, чи воно тобі щось дасть. Запитаємо, чи він думає, що дух Каміл вкрав Лорі. Are you saying that Camille's ghost kidnapped Lori? What to most people are ghosts are actually temporary distortions in local electromagnetic fields caused by the presence of residual psychic energy generated by the person or persons who frequented that particular locale. That's my working theory, at least. Скажемо, що це трохи важко зрозуміти. That's a little hard to swallow. It's all very scientific. But the fact is, Lori's missing, and I, for one, am doing everything in my power to find her. The vibes I'm getting make me think she could be in serious trouble. Цікаво, чи його інтуїція йому правильно підказує. Що в нас є за можливості відповіді? Ну, все підскажемо про цю письменницю. Charlene Purcell thinks Lori is just playing some kind of joke on us. Charlene Purcell writes romance novels. End of comment. Ага, тобто він її не сприймає як за якийсь авторитет. Ну, я не знаю, чи вона авторитет чи ні, але її теорія звучить досить імовірно, на мою думку. Запитаємо, чи Лорі це його подруга. Is Lori a friend of yours? First time I met her was when I boarded this train with all the rest of you. I Класно. knew her by reputation, of course, like everyone else who reads the tabloids. It doesn't appear that anyone aboard this train is her friend. Може, в неї взагалі нема друзів. Maybe she doesn't have any friends. Wouldn't be surprised. Maybe you can be too rich after all. Запитаємо, що він ще думає про того поліцейського, детектива, ковбоя. What do you think of Tino Balducci? I kind of feel sorry for the guy. After catching those bank robbers, he can't just be a good cop anymore. He's got to be a great cop. Tough to perform under that kind of pressure. Ну, нічого. I won't keep you any longer. Goodbye. Який в нього механізм, як він це все затащив на цей потяг. Так, дивимось, що це? Якась гра? This looks like some sort of game. Давай заграємо. Ей, чому? Ей, я ж нажала! Ура! I did it! Wonder what's in here. Якісь ноти? А ми не можемо на них подивитись? Ні, це та записочка. Добренько. Ну, прекрасно, у нас є якісь ноти. The little book of samplers. Маленька книга самплерів. Самплер це що, вишивка? Я зараз прочитаю, що тут написано, і спробую вам переказати. Я так розумію, так, це йде про вишивку, і тут кажуть, що в 19 віці найкраще заняття для молодої жінки це було вишивання, ну, чудово. І тут є написано різні слова, якби, і що це означає у вишивці. Так звана мова вишивки. І в нас є качечка. Я не розумію ці слова, я потім перекладу вам.
Але є також цей квадрат, що ми бачили. Це природа. Ну нічого, якщо нам це знадобиться, то ми знаємо, де це знайти. І це що? Якийсь груз? Чи монета? Чудово. Піаніно. Може заграємо щось? What shall I play? Ну що, це? Давай. Ой. Don't do that, please! Those microphones I set up over there are very sensitive. You just about took out my eardrums. Вибач, я грала, You can play захотіла... that thing when I'm done. I'll let you know when that is, all right? Okay. Я просто хотіла заграти концерт. Ну, буває. Так, Looks о, like some kind of sewing sampler. I wonder if there's a relationship between those symbols and those numbers. і тут у нас знову якась лялька. Нестерпна Урсула. Якийсь вагон, сова і вишня. Я думаю, поки що немає сенсу в це дуже сильно вникати, але у нас є качка 1, квадрат 4. Взагалі, я теж хотіла вам щось показати. Це мій блокнот. Я, можливо, комусь здамся якоюсь старою жінкою, але коли я граю в Ненсі Дрю, я дуже часто все записую, щоб потім розуміти, що треба робити. Поки що я просто не знаю, що нам знадобиться, що ні, тому я не роблю нотаток, але потім я буду записувати, бо, я не знаю, мені незручно записувати в I телефоні. wonder what's under here. And what the deal is with those weird-looking bolts. Looks like I need a special tool. Тут нам знадобиться якась викрутка особлива. Looks like Camille was teaching Ooh. herself how to play the piano. Тобто в нас вже є інструкція, як потім зіграти по тим нотам, що ми знайшли. Чудово. Thomasina O'Neill. Томасіна О'Ніл. Це теж якась лялька. А це що? It's locked. Ага, якась шкатулочка, яку ми поки що не можемо відкрити. Ну нічого. Ми не можемо. It's locked. Ну ладно, Ненсі, потім з цим розберемось. Hello? Nancy, hi, it's me. Hi, Bess. Без цієї подружки. Hey, George. What's І up? Джордж. What's up? You're the one who's on the train with a bunch of famous people. You tell us. This is torture, Nancy. I'm dying of curiosity here. Bess, just calm down. Oh, like you're not just as curious as I am. She's the one who insisted we call you Nancy. Only because you're driving me crazy. I'm supposed to be helping her paint her room, but every other brushstroke she's like, where do you think she is now? How do you think the Hardy boys are doing? Why do you think she hasn't called? What do you think Lorry Jիրард is wearing? Oh, George, that is so not true. Це I так could смішно. care less what Lorry Jիրард is wearing. So come on, Nancy. You're on a train full of famous people bound for who knows where. So dish already, would ya? Bess, calm down. Look what you did. You got paint in my hair. I'm sorry. You know, actually, that looks kind of cool. Nice try, Bess. No, really. You're just saying that because you're afraid I'll bail and you'll wind up having to paint this dump all by yourself. George, I kid you not. You should seriously think about doing some major highlights in that color. What color is it? Adobe beige. Nice try, Bess. What's going on, Nan? Ну, бежевий не дуже гарно вдавалося. Ну що ж, розповімо їм одразу про те, що Лорі зникла. Our hostess has Це Лорі. disappeared. Лорі. What do you Лорі. mean, disappeared? I mean, the train went into a tunnel, everything went dark, and when the train came out of the tunnel, no Lori. She just disappeared. Publicity stunt. Я теж так думаю. My thoughts exactly. Remember the time she was allegedly kidnapped from her Vegas hotel room? Yeah, the guy across the hall just happened to have a camera and got it all on tape. It made the evening Випадково. news in practically every city in the country. And then there was her daring escape the next morning. Only it turns out she faked the whole thing. Of course, she claims her ex-boyfriend faked it to get back at her. She thought she was really being kidnapped. Like anybody believes that. Sounds to me like somebody has been spending a lot of time reading the tabloids. George has. Very funny. So what else is going on? Ну і ще одразу скажемо, що було до того, як вона зникла. Before she disappeared, Lori told us that the purpose of this train trip is to find out what happened to Jake Hurley, the train's original owner. Was he murdered or something? No one knows. He was married to a woman named Camille, but she died, and he eventually vanished while mining for gold. His train was found abandoned in Blue Moon Canyon, Nevada, with no one on board but his dead engineer. Whoa, spooky. Have any theories? У мене щось сусіди голосують, тому я
періодично дивлюсь нагору і думаю, чи там у них все нормально з головою. Так, які у нас є теорії? Я от думаю, скажемо про те, що є плітка про те, що цей потяг якби був haunted. Проклятий духом. Not yet, Дружини but the train is also rumored to be Джейка. haunted by his dead wife. So first Hurley's wife dies, then Hurley vanishes, then the engineer dies, then Lori vanishes. A pattern, maybe? Bess, do us all a favor and leave the detective work to Nancy, okay? Ну так, виглядає це досить дивно, що спочатку зникає дружина першого власника, а зараз зникає ця Лорі. Ніби, знаєте, таке, ну, як прокляття потягу. Запитаємо, чи хтось з них був в Copper Gorge, це саме там, де цей потяг, здається, віднайшли. Has either of you been to Copper Gorge, Colorado? Never heard of the place. Why? Well, that's where the train I'm on is headed. Apparently, Jake Hurley buried his wife Camille there after she died on the train. She died on the train? Ew, creepy. Ми візьмемо знову про Джейка і Jake Камілу. used to see strange lights at night bobbing alongside the train and thought it was Camille dancing. Super creepy. Yeah, I just got goosebumps. Which is hard when you're practically covered in paint. Ой, боже, Джордж така смішна. I better Ладно, go. підемо. We'll be right here. Yeah, washing the paint out of our hair. Ну, до речі, ці подруги Ненсі, вони дуже часто можуть допомогти. Якщо ми десь застрягнемо, і можна завжди зателефонувати і попросити нам щось дорадити. А мені цікаво, в цьому потязі у Ненсі взагалі нема кімнати, бо я щось не пам'ятаю. Hey, Nancy, right? А що ж таке? Дайте мені подивитися, все, що відбувається. Так, я Ненсі. That's right, Nancy Drew. Amateur detective, huh? Ever thought about becoming a real detective? You know, like me? А ви такий прям серйозний детектив, я бачу, ну прям... You mean become a police detective? No, I never have. Та наша мені It's a бути. great job, you know. I love it. You, heard about those bank robberies I solved, right? Так, звичайно, я чула, всі про це чули. Yes, I sure did. Baffling case. Two-man team at 17 banks in 3 states in 5 days. FBI had no idea who the perps were. But after forcing their vehicle to a stop, confronting them, despite the fact that they were armed and giving chase, I single-handedly made the collar. Який ти крутий чувак. Так, і що можу відповісти? Так, що у нього одного був пластиковий I ніж. heard all they had was a plastic knife from a carry-out chicken place. Які небезпечні чуваки. You heard wrong. You see, Nancy, when somebody does something really remarkable in this country, the first thing everybody else does is try to tear them down. Reporters, late-night comedians, even some of my fellow officers, all have been spreading vicious lies about me. Why? Because they've never done anything remarkable in their sorry little lives, and they're jealous. Anyway, you should look around in here. Lots of interesting stuff. This was Jake's private car, you know. О, це був вагон цього Джейка, колишнього власника потягу. Тобто, той чувак, що займається духами, він сидить в вагоні Каміл, а цей поліцейський сидить у вагоні Джейка. Класно. Сподаємо, що він знайшов щось на підлозі після зникнення Лорі. I understand that you found something on the floor in the dining car. Yeah, at first I thought it was an old coin, but it turned out to be some kind of slug. Запитаємо, чи він думає, що це пов'язано з Do you think it had зникненням. anything to do with Lori's disappearance? Nah, probably been lying there for 100 years. May have served a purpose back then, but now, worthless. Запитаємо, чи він може нам May I показати. see it? Sure, in fact, here, keep it. Wear it around your Боже, neck or який something. милосердний That way, when чувак. people ask you where you got it, you can tell them Tino Balducci gave it to you. А, його звати The Тіно Бальдучі, Tino я Balducci. запам'ятаю. Oh, thank you. What else can I do for you? Що ти можеш ще для нас зробити? Запитаємо, що він думає, що сталося з Лорі. So, what do you think happened to Lori? Well, she could have been kidnapped. She could have been tossed off the train. She could be hiding from us. But I obviously won't know which until I've gathered all the facts.
Угу. То спитаємо, що він збирає факти, чи що? So you're gathering facts? Of course, it may not look it because that's my style. I'm a low-key kind of guy. But hey, don't worry. I'll know the facts when I know the facts. The truth can't be rushed, you know. Угу. Ну, класно, збирай свої факти. Запитаємо тебе ще про Шарліну Порсель. Have you had a chance to talk to Charlena Purcell? Письменницю. Now, why would I want to do a thing like that? Що, вона йому не подобається? Ну, ладно, запитаємо про... Ага, Джон Грей. Окей, про Джона Грея запитаємо. What about John Gray? The ghost guy? Total quack. Only reason I talk to him would be to arrest him for fraud. Короче, я поняла, на його думку всі тут дебіли, один він дуже розумний. Класно. It's been great talking to you. Дуже приємно було Anything for a поговорити. fellow detective. У нього якась тут пума стоїть така симпатичненька. А це що? Wonder what Jake used this for. Виглядає, наче щось для лампи. Старої кірки нема. Я не знаю, як кірка українською, я потім перевірю, вибачте. О, чекайте, ви бачили? Якийсь камінчик. Another gemstone. Тут всюди лежать якісь дорогоцінні камінці, тому що тоді ми підійшли до цього... Чекайте, до цього глобусу, і тут теж лежав Another камінець. gemstone. Дорогоцінний камінь. Так, що тут ще? Якісь картини. О, лист. Eliza Sandberger. Ще якусь ляльку Каміла називала Елайза Сандбергер. Зараз я прочитаю, вам перекладу. Якась лялька, яку Каміла називала Еліза Сандбергер, і вона мала червону стрічку. Ви знаєте що, я, мабуть, почну записувати всіх цих ляльок, бо мені здається, це нам знадобиться, бо це вже не перша лялька, мій улюблений фіолетовий колір. Тут взагалі закладки, тому що я дуже багато пишу по The Last of Us різних речей, щоб не забувати взагалі, що в мене в голові відбувається. І так, я буду записувати ляльки. Тобто це була в нас Еліза Сандбергер. І я одразу собі нотую, що в неї була червона стрічка. Я, можливо, потім просто на монтажі буду вирізати те, як я записую, але це я вам тільки так for your information кажу. Так. Що в нас тут? О, труби. Я взагалі люблю оці всі загадки в Ненсі Дрю. Це була одна із причин, чому я так любила Ненсі. Це такі міні-загадки, міні-гри. Тут такого дуже багато. Тому ось так. Зараз я спробую це швиденько розв'язати. Якщо що, то на монтажі я пришвидшу. There, all done. А навіть нема що пришвидшувати, я дуже швидко це розв'язала. Не знаю, ще, правда, навіщо. Так, що в нас ще є тут? О, знову ляльки. Каміла з Агар Андерсон. Чантілі Хільдегард. Я взагалі думаю, що тут важливо саме їх імена, тому я собі нотую. Так, я записала. Looks like an old-fashioned cigar box. Wonder why it's locked. Угу. А, ну, клас, тільки АГ. АГ схоже тут. На Сільвер. Сільвер це серебро. І... без поняття. Що далі? Дорогоцінні камені. Кварц, аметист, цитрин, тигряче око, діамант, циркон, турмалін, Берлін, Періл. Берлін, так. Перідот. Коротше, я пам'ятаю, що це нам все знадобиться, але я не пам'ятаю ще навіщо, так що нащо собі засоряти голову цим. Що в нас тут? J.H. For Jake Hurley, obviously. Must be Jake's insignia. А де вона побачила літеру J? H. А, J. J. Я її так не бачу. А тут, мабуть, то боже, я не зрозуміла, що це ж типу перевернута її версія. А це що за гра? Нам в ній не можна пограти? Ну ладно. Так, якісь труби ми починили. Відремонтували, точніше. An old scale. Стара Strange. вага. It seems to be built into the wall.
Так, що у нас тут? Сова і вишня. Мої сусіди знову щось Those тарабанять. symbols look like the ones I saw in that sampler. А ну. Мінус. That square and that duck look very familiar. Ага, ну так, ця качка і квадрат, вони були на вишивці. О, боже, на вишивці, на печі. А ну, плюс 7. А, у нас і так поки що тільки 3 монетки, тому вони нам не допоможуть. Але двері відчинилися. І от вам механізми схожі на механізми Ганса Воральберга з Сибірії. Тут нам знадобиться кірка. Здається, так вона називається. Those look like steam pipes. Так, це виглядає як труби. Ага. Ну, дивіться, реально, ну я ж кажу, що це дуже нагадує Сибірію. Добренько. Так, що у нас тут? Непонятно. If those are candle holders, they are very strange. Я не думаю, що це на свічки, сонечко, чесно кажучи. Wonder what's supposed to go here. I don't know. Це що? Looks like I need to enter 8 letters into this thing. The question is, which 8 letters? Ну, якісь 8 букв. Літер. Але які? А тут що? Ага, тут знову загадка. Треба, мабуть, зробити так, щоб зажати всі ці кнопочки. О! 4 вже є. 1, 2, 3. О, 5. О! Блін. Ура! Lori? Oh my gosh! I never thought you'd be the one to find me. No offense. Nadine? Nancy Drew. Well, as you can see, I wasn't really spirited away by ghosts or anything. Я That просто bookshelf in the dining неочікувано. car, you step on this thing in the floor in there, and it slides open. I practiced disappearing for weeks. Ага, класно, вона собі все репетирувала, нічого, що всі перелякались, ну і навіщо вона це зробила? Спитаємо, що було це шоу, чи що? So it was just all for show? Well, not entirely. See, here's the deal. My dad wound up with this train when he bought out Noram Shipping. They'd been storing it in this old warehouse outside St. Louis for so long that everybody had just forgotten about it. Anyway, after like mass begging on my part, Dad had the train restored to working condition and got me an engineer and track permits and all that other stuff until finally, here we are, on our way to find out what happened to Jake Hurley. Класно. Ну, я таки не зрозуміла, на що вона симулювала своє зникнення. I think you were going to explain why you kidnapped yourself. Oh, right. Well, see, I was one of the first people in like 100 years to set foot on this train, okay? Everything was just the way it was when Jake disappeared. Except I also found this. Це що таке? It's a letter that Jake wrote in 1901 to his niece back east. He was real paranoid about claim jumpers, which is why he never told anyone where his mine was. But he was also afraid something would happen to him and no one would ever know where it was. So he wrote this letter to his only living relative, Ruth Kensington. Here, take it. You want me to have it? Нічого собі. Why? Because you found me. See, in that letter, Jake tells Ruth that everything she needs to figure out where his mine is on this train. He also warns her that his wife's spirit is on the train too, which kind of creeps me out. But the thing is, to find Jake's lost mine, we need the train. How do you know this Ruth person didn't find the mine decades ago? Mostly because I found that letter in the wastebasket. It was like she'd gotten so ticked off trying to follow her nutty uncle's clues that she finally said to heck with the whole thing.
Класно, знайшла записку у смітнику, і, типа, от взагалі вона сподівається, що ці всі, кого вона зібрала, допоможуть їй знайти золоту цю купальню золота. Так, що ми можемо їй ще запитати? Запитаємо, чи вона хоче, щоб ми це все порішали. So you want me to try to figure out where the mine is? Uh-huh. As for the other people on board, if you want to show them that letter, go ahead. It's totally up to you. We're going to Copper Gorge because that's where Jake buried Camille, so I figured his mine might be somewhere around there too. But if you think we need to go somewhere else, you just let me know and I'll have the engineer take us there. Тобто в Капер Гордж Джейк похоронив свою дружину Каміл. Ну, чудово. Ми запитаємо її, чому вона самостійно не хотіла знайти цю купальню. How come you didn't try to find the mine yourself? Maybe I did. Or maybe I just thought letting other people try to find it would be a good excuse to throw a party. I like parties. Класна вечірочка, просто весела. How well do you know your guests? Well, I don't know you or those Harvey guys at all. Hardy. Frank and Joe Hardy. Whatever. I didn't know John Gray before this either, but I love his show, and I figured he'd jump at the chance to investigate an honest-to-goodness haunted train, and now that someone has finally found me, I can finally go meet him for real. Ну, класно. What about Tino Balducci? I met Tino right after he got famous for solving those robberies. Inviting him here for this was a no-brainer. I mean, what an awesome detective. And those piercing eyes of his, you just know his mind's in there going 90 miles an hour. Да, я дуже помітила, що він просто неймовірно розумний, чесно кажучи, ні. How well do you know Charlena Purcell? I just know her from her books, which are so good. In fact, I just started reading her latest one, The Moon Tells No Lies. See, what I'd really like to do is write romance novels. Everybody who knows me says I'd be really good at it. In fact, a while back, I sent Charlena some ideas, you know, just to see what she thought. And? She hated them. Ага, дуже класно, вона й написала свої ідеї, а ця письменниця відповіла, ну, що вони хірові. Сумно. I'll come back later. I'll be waiting. Я думаю, на цьому ми закінчимо першу серію. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вам дуже вдячна за перегляд. І до зустрічі вже у наступному відео. Па-па!